We have started third day from Himalaya Hotel. Sky looks clear today. We are excited because everybody says the view is going to be spectacular from here. The route from Himalaya Hotel to Deorali is a scenic 4-hour trek through the narrowing Modikola Valley, passing through dense forests, Hingu Cave, and steep terrain. Key features include steep ascent, a descending path to cross a stream after Hingu, and a final climb to Deorali. Pratik was so inspired, he started meditating. Wow. Simply wow. There are no words to explain this beauty. That's what I felt there. मसँग कुनै शब्द नै छैन यो सीन जुन सुन्दरता छ यहाँ त्यो डिस्क्राइब गर्नलाई सायद कुनै वर्डै छैन यसलाई जति डिस्क्राइब गरे पनि पुग्दैन यो यस्तो राम्रो छ यहाँबाट यो भ्यू वाउ Listen to the sound of the stream. Just listen to it. Seeing such natural beauty, I remembered Raju Lama's song. तिमीलाई म भुल्न सक्दिन जहाँ जहाँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड फन्स्याङले मलाई बोलाइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो. This song is perfect for me.
3 हिमालयबाट हाम्रो सुरु गरेर हामी देउराली आइपुग्यौँ like 1.5 hour ma. So 2900 meters बाट 3200 meters ma हामी आइपुगेका छौँ. We reached Deurali at 3230 meters, guys. You remember we started from Himalaya Hotel, that was at 2950 meters. It took us 1.5 hours, but depending on our speed, it may vary person to person. So अब यहाँबाट माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प 2 घण्टा रहेछ. The next stop is Machapuchre Base Camp, which will be at 3700 meters, and as per the board it says it's at 2 hours distance. Guys, just look at this view. We were so mesmerized with this view. Okay, do you remember the story of Machapuchre Himal fishtail mountain that we talked about in part 1 of this video? Go have a look if you haven't watched it for the story of Fishtail Mountain, why it is sacred and why no one has climbed it yet. हेलो. सो यो हाम्रो एकदम घोडा जस्तो दौड्ने ग्रुप है. पुरा चाँडो चाँडो आएर हैन रेस्ट गरेर बस्ने ग्रुप के. चिया कस्तो छ त? चिया हो कि कफी हो? चिया हो. ओके. कफी त अलि त्यसै ताते त. ओके. And then we took some photos. Hats off to the porters who carry such heavy weight. Our friend Pratik tried that and he couldn't walk anymore. Hello guys. Where are you guys from? Yeah, from Germany. Germany? Yes. Oh, nice. हाम्रो सेकेन्ड ग्रुप भर्खर आउँदैछ देउरालीमा. Exactly. And now again, do you remember in part 1 of this video, we had doubt on ourselves if we would be able to reach ABC. And probably you could guess now which group is not going to continue from here. See the statue of Buddha up there. We're really surprised to find out that it was naturally built like that. हाम्रो नेपाल भनेको बुद्धको जन्मभूमि हैन. अब यहाँबाट टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ बुद्धको मूर्ति जस्तो देखिरहेछ जो नेचुरली बनेको जस्तो देखिन्छ है. अब तपाईहरुले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. म जुम गर्दै जान्छु. हो यहाँनिर हेर्नुस्. बुद्धले बसेर तपस्या गरे जस्तो देखिन्छ यहाँ. वाउ. त्यसको पछाडी चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमालको छाया देखिन्छ. जुन चाहिँ छायामा शिवको मन्दिर जस्तो पनि देखिन्छ. ठ्याक्कै शिवको मन्दिर देखिन्छ र यसलाई चाहिँ अब हिन्दू धर्म अनुसार हैन शिवको प्रतीक हो. यो चाहिँ चढ्नलाई अलाउड पनि छैन हैन धेरै पहिलादेखि नै. अब व्यक्ति मान्छेहरूले चढ्ने कोसिस गरेको हो तर सक्सेस भएन. फेरि चढ्ने कोसिस गर्दाखेरि पनि सक्सेस नहुने, कहिले यो हिमाललाई हल्लिने हैन, मान्छेलाई अब
ठुलो इन्जरी हुने त्यो भएको कारणले त्यही त त्यो भयो त्यही त है त्यस्तो जस केही मिस्त्री त छ नि अब तपाईँको यसमा केही नभइकन त्यस्तो होइन अब हामीलाई थाहा नभएको कुराहरू धेरै हुन्छ नि खाना भएको मात्र हो अब यत्रो यहीँ देखिहाल्नुहुन्छ नि हामीले नै अनि ऊ त्यो बहिनीले चाहिँ खिचेको छ होइन त्यो ठ्याक्क बहिनीले ठ्याक्कै खिचेको छ बिहान नर्मली बिहानको समयमा तपाईँहरू ए त्यही त ठ्याक्क यो भनिदेऊ त एक्सप्लेन गरिदेऊ त यो चाहिँ हाम्रो देउराली भन्ने ठाउँ हो अनि यो चाहिँ हाम्रो काली हिमाल अनि ठ्याक्कै यसको पछाडि चाहिँ माछापुष्ट्रे हिमाल छ अनि त्यसको स्याडो चाहिँ यता आएको कि यो चाहिँ एकदम रेयरली हुन्छ योभन्दा पहिला चाहिँ लास्ट चाहिँ 3 वर्ष अगाडि देखेको ओ माई गड भनेपछि अहिले हामी 5 मिनट अगाडि आएको भए हामीले भ्याउँथ्यो यो चाहिँ एकदम रेयरली देख्ने कुरा हो एकदम रेयरली देख्ने कुरा हो र यो चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो शिवको मन्दिर जस्तो पनि देखेको छ माथि चाहिँ झन्डा फहराएको जस्तो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो है एकदम यो पवित्र हिमाल हो नेपालको क्लबले हाम्रो बोलाउँदा होटलमा फसै उठ्ने फेरि फ्लस नगरी जाम भने त होटलको साउन्डले चिनेछ है भनेको सबैले हेर्दा हुन्छ कोट कलेज गयो हैन त्यो पछि को जान्छ होटलको साउन्डले फेरि पर्सनली चिनेछ के नेपालको मान्छेको हल्लीहरू बस घरै जानुपर्छ अब यहाँको कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन यो क्रप गरेर हुन्छ सबै यो र डेटा हो क्या माउन्टेन जस्तै चढ्यो जस्तो लाग्यो देउरालीबाट चाहिँ हाम्रो 2टा ग्रुप भयो जसलाई गाह्रो भएको ग्रुप चाहिँ फर्किँदैछ र गाह्रो नभएको ग्रुप हामी अगाडि जाँदैछौँ र गाह्रो भएको ग्रुप 3-4 जना साथीहरू हामीलाई गाह्रो भएर उहाँहरू चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्छ तल Within the conservation area, on the way you will see wildflowers. As per local advice, we were advised not to touch the flowers. They may look tempting, they look beautiful, but there could be poisonous flowers as well. So our guide prohibited us from touching any of the flowers. So please keep this in mind when you are doing your own trek. This is the route from Deurali to MBC. It is a 2 hours route. Even with relaxed walking, within 3 hours, you should be comfortably be able to reach at MBC. हाम्रो ग्रुप हामी सँगसँगै हिँडिरहेको छौँ हाय ठिक छ पर्फेक्ट हेलो सो ठिक छ नि अहिलेसम्म Yay! Almost.
The trail feels less like a walk and more like entering a quiet amphitheater built by mountains. As the path rises, the world begins to simplify. Trees fall away, the valleys loosen their grip. Stone and snow take over the language of the landscape. The stream flowing down is so beautiful. Everything I see around here is magical. This snap, guys, is the best snap for me in the whole trip. This view here was so beautiful, I can't even explain. On third day, after 4 hours of trek, we have reached MBC now at 3700 meters. So there are two ways that separate towards ABC and towards MBC. Thank you, Porter Daiharu. You guys did amazing job. Thank you so much carrying our bag on this type of trek. The porter plays very important role and I couldn't thank them enough. We're a bit disappointed because of this fog. This is the Masapusre base camp. Here we will have lunch today. We are alive because of Dalvat. We are alive because of Dava. Dalvat power 24 hours. So they will eat Dalvat every day when they go back to Belgium now. अहिले माछापुछ्रे बेस क्याम्पबाट हामीले जुन यो देखिरहेछ यो नै माछापुछ्रे हो र तर यो चाहिँ हामी माछापुछ्रेको अदर एन्ड जुन चाहिँ पोखराको एन्डबाट हैन कि अदर अर्को साइडतिरबाट हामीले देखिरहेछौँ यो लाइक भनेपछि वन्स इन अ लाइफ टाइम हो यो एमबिसी बाटै यो देख्न सकिन्छ है हल्का अहिले आकाश खुलेकोले गर्दा एकदम राम्रो भ्यू देखिँदै आएको छ होपफुली एबिसी पुग्दाखेरि यस्तै दृश्य देख्न पाइयोस् एन्ड इट विल बी वर्थ इट यता पनि देखियो अर्को साइडमा अब चाहिँ अन्नपूर्ण रेन्ज यो चाहिँ 12 शिखर हो है दाइ यो ओ वाउ फाइनली वी कुड यो 12 शिखर हो है 12 शिखर है यो 12 वटा शिखर हुन सक्छ यहाँ अब दाइ गन्यो भने यो 12 शिखर है 12 फिट भनेपछि यो अन्नपूर्ण हिमालयन रेन्ज हामीले देख्न सक्छौँ र अब हामी यहाँबाट 2 घण्टा हिँडेर अन्नपूर्ण which is at 8100 meters almost त्यो पिक हेर्न हामी एबिसी बेस क्याम्प जान्छौँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जान्छौँ कता हो यो अन्नपूर्ण साउथ सँगैको यताको हिमचुली ओ ओके यो अन्नपूर्ण साउथ अनि यो चाहिँ हिमचुली ओके यो चाहिँ हिमचुली यो है beautiful Machapuchre Himal or mountain that we could see from the other side that is not seen from the Pokhara side. This is the view from Machapuchre base camp here at 3700 meters. And on the north side, we could see beautiful Annapurna South Range, 12 peaks, also known as 12 peaks, probably due to 12 peaks, if we could count that. And that's Himachuli Himal, very nearby. And now we're gonna go towards right of this Annapurna South Range, around 2 hours of hiking from here. And we're gonna that will be Annapurna base camp from where we'll see Annapurna mountain at 1100 meters almost. Wow, beautiful.
As we geared up for this final stretch, look at the view, guys. Oh my god. The feeling is not only beautiful, it is strangely serene and otherworldly, what I felt. It is the most beautiful stretch, obviously, and one of the rare places where the Himalayas feel completely immersive, as though the mountains are not distant scenery anymore, but an entire world surrounding us. But even roses come with thorns, so be mindful about acute morning sickness, symptoms like headache or dizziness, because altitude sickness at this point above 4000 meters is real. It could take your life. With safety, you will be okay. It's kind of cold language there. There's some shouting. It's kind of out of happiness as well. There are friends from Norway whom we met on the way. Hello. Hello. Where are you guys from? I'm from Vietnam. Oh, nice. New nationality. All of you? Yeah. Wow, nice to meet you guys. Oh, nice to meet you. First time I met Vietnamese. Yeah. On the route. Yeah. Cheers. So guys, you remember we're playing how many nationalities on the route game? Just guess your count and put it in the comment. I'm gonna reveal this at the end of the video. Okay? And go watch part 1. Surprise भयो नि त है सरप्राइज भयो नि त थाहा थिएन झ्याप्प देखेर के एकदम एकैचोटि हुस्सुबाट ठ्याक्क देख्यो के एकदम मन खुसीले गदगद भइरहेछ कति गदगद उम्ले जस्तो हड्डी हाँसिरहेछ भने बुझ्दैन तिम्रो पनि त्यस्तै हो सिचुएसन मेरो त एकदमै खुसी म त मुटु भुइँमा चढिसकेछ सस्तो मुटु जस्तो होइन हो त्यति साह्रै आफ्नो एक्सपिरियन्स होला कस्तो लागिरहेछ होइन त्यस्तो ल दाइ है आए आइपुगिहाल्यो त्यही है यही हो अब यही हो त्यहाँबाट मेबी 100 meters 200 meters अगाडि As the boat appears quietly through the cold air where it's written, "Welcome to Annapurna Base Camp," we were very emotional. I did not feel victorious, but I felt humbled. So we have arrived. Yeah! It's all about the dal bhat. Dal bhat, 24-hour power. So the first signboard of the Annapurna Base Camp at 4,130 meters. Wow. Weather चाहिँ अलि मिसो लागु भएर we can't see clearly, but there's no bound to our happiness. We finally made it. After 3 days of trekking. Yay! We were welcomed by a dog there, guys. Can you imagine? Look at that. So beautiful. We have a dedicated day for dogs in Nepal. That's called Kukur Tihar as well. At night, we were singing together. We sang this song. Bidesane mayalu timilai
सम्झना बारम्बार छ मेरो तिम्रो साथीलाई के को पीडा जिउँदै मर्ने यो अभागी देखेर. So listen to our concert and let us know in the comment how do you like it. And you could go to my YouTube singing channel under the name of Sudeep Aryal and follow me there as well. I have released 3 songs till now. रंगिएरा डोली चढी पल्टनेको धनको आसमा आमा बाबुले दियो मन्जुरी मेरो माया नक्कले होइन सुन मेरो माया नक्कले होइन सँगै हाँस्नु सँगै रुनु त्यही नै थियो मेरो माया विदेश जाने मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ मेरो तिम्रो साथीलाई के को पीडा जिउँदै मर्ने यो अभागी देखेर जिउँदै मर्ने यो अभागी देखेर. हाम्रो गाइड दाइको ट्यालेन्ट त धेरै ट्यालेन्ट रहेछ ल. तपाईँ डाइरेक्ट काठमाडौँ अब कृपया प्लिज मेरो टिम रोज्नु होला. ल म सुदीपकै टिममा गएँ. I can't believe my luck, guys. As I was telling you earlier, right? The world is conversing at ABC. We met Dawa Sherpa, who climbed Mount Everest 2 times. And we are gonna interview him tonight. The interview is in Nepali. Sorry for that. So just follow the subtitle. चाहिँ उहाँबाटै सुरुवात गरौँ. दाइ तपाईँ हजुरको नामबाट नै सुरु गरौँ. हजुरको नाम भन्नुहोस् न. दावा शेर्पा. ए दावा शेर्पा. अनि घर अनि तपाईँको घर? मेरो सोलु कुन ठाउँ होला तपाईँको? ए तपाईँको अलिकता यसो अनुभवहरू सेयरिङ गरौँ न हामीसँग. यो सगरमाथा चढ्दाको होइन 2 चोटि चढ्दा पहिला कहिले चढ्नुभयो अनि त्यो बेलाको समस्यादेखि लिएर तपाईँको खुसीको अनुभव दुःखको अनुभव हामीसँग अलिकता साथफेर गरौँ कि. 2013 मा चढ्नु भएको है. त्यो बेलाको अलिकता अनुभव बताइदिनुहोस् न. फर्स्ट टाइममा जाँदाखेरि एकदम गाह्रो भयो मलाई त. भर्खर अक्सिजन खाना होइन एकदम गाह्रो भयो. अक्सिजन? ए तपाईँ हजुर क्याम्प 3 होइन क्याम्प 4 पढ्दै थिएँ. ए हजुर. अनि तपाईँ सिङ्गल चढ्नु भएको कि विथ गेस्ट पाहुनासँग नै? ग्रुपसँग. कतिजना हुनुहुन्थ्यो? ग्रुप हाम्रो 3 जना. उहाँहरू सबैले राम्रोसँग उहाँ सब्मिट गर्न सक्नुभयो? सबैजनाले गर्नु है. तपाईँ यो चढ्नको लागि कति दिन लाग्छ होला? कति दिन लिनुभयो तपाईँले चाहिँ? अब यहाँबाट माथि क्याम्प 1 क्रस गर्नु पर्यो. त्यहाँबाट क्याम्प 2 क्याम्प 3 क्याम्प 4 त्यहाँबाट डाइरेक्ट समिट. कति दिन लाग्यो? जम्मा 4-5 दिन? 5 दिन. 5 दिन? 5 दिन मात्रै समिट. यदि त्यो बिचमा कसैलाई केही भयो भने? कसैले केही भयो भने अब क्याम्प 2 क्याम्प 3 क्रस गर्ने तल झर्ने फेरि 1-2 दिन रेस्ट गर्ने त्यहाँबाट माथि जाने. ए त्यसको लागि हामीले खाद्यान्न सबै सम्पूर्ण कुराहरू आफैले बोक्नुपर्छ कि? आफैले बोक्नुपर्छ. 25 किलोदेखि 28 किलोदेखि अनि 32 किलोसम्म बोक्नुपर्छ. 32 किलोसम्म? 32 किलो अक्सिदेखि अनि फुड आफ्नो गेट जाँदा जुत्ता मात्रै 5-6 किलो हुन्छ. जुत्ता मात्रै 1 इन्च. तपाईँले पोटरको रूपमा जानुभएको क्लाइम्बिङ सबै आफैले बोक्नु पर्यो. तपाईँ अहिले होइन तपाईँ मेम्बर भयो होइन म क्लाइम्बिङ भयो मैले त सबै तपाईँ केही बोक्नु पर्दैन. अक्सी एकजना एउटा अक्सी र तपाईँको ह्यान्ड ब्याग अनि एउटा गेट मात्रै बोक्नुपर्छ.
हामीले त सबै भोग्नु पर्यो नि त हामीले ओके सबै भोग्नुपर्छ ल शेर्पा हुनमा त्यति सजिलो चाहिँ छैन है यो भन्ने म बुझौँ है We are really proud of Sherpa. है शेर्पा हुनमा त्यति सजिलो छैन किनकि पाहुनालाई एउटा सिलिन्डर मात्रै बोकाएर उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण खाद्यान्नदेखि लिएर माथि टपसम्म चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँले बोकेर र गेस्टलाई पनि सँगसँगै आफूसँगै माथि लानु पर्यो होइन चेन्ज गर्नु पर्यो अक्सिजन र अक्सिजन पनि चेन्ज गर्दै उहाँसम्म लानुपर्छ र त्यसको लागि उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्षको एकदमै हामी कदर गर्छौँ र अर्को एकदमै जाँदा जाँदै दाइ तपाईँको लाइक माउन्टेनमा कसरी बिहेभ गर्ने कसरी रेस्पेक्ट गर्ने त्यो बारेमा तपाईँको माथि चाहिँ पुग्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि तपाईँको अब आफ्नो मनमा अब म कसरी पुग्छ मेरो फ्यामिलीको कसरी ड्याडी मम्मी मर्छले आफ्नो फ्यामिलीको छेउमा पुग्छ सबै तपाईँको यहाँ तल बेस क्याम्पमा त्यस्तो सोच आउँदैन माथि जब 8,000 सुन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो याद आउँछ म बा पुग्छ कि जे पनि हुनसक्छ होइन अनि के रिस्की हो नि त रिस्की हो नि त त्यो त अनि अब पैसा हेरेर भन्दा आफ्नो जिउ भन्दा ज्यान त लाइफ ठुलो हो नि लाइफ ठुलो नि लाइफ त ठुलो पैसा ठुलो होइन पैसा ठुलो कुरा होइन पैसा ठुलो कुरा होइन अनि त्यहाँबाट अब त्यहाँ त सोध्छ अब तपाईँ राति पनि लिएर लाग्दैन राति पनि फेरि अक्सिजन खानुपर्छ अक्सिजनमै बस्नु अक्सिजनमै खाना केही रुच्दैन चक्लेट खान्छ अनि सुप खाना केही रुच्दैन माथि खाना त हुन्छ टन्न हुन्छ साउथ पोलमा त खाना त के खाना सबै हुन्छ तर रुच्दैन खानै रुच्दैन रातभरि अक्सिजनै अनि त्यहाँबाट टोइलेटमा गयो भने तपाईँको अहिले यहाँ डोरी टाङ्गिएको छ यत्तिकै ग्रुप हिँडिरहेको छ यहीँ टोइलेट ल सरी भनेपछि टोइलेट यहीँ गर्नुपर्छ केटा होस् कि अब केटी होस् सरी भनेपछि त्यही नै हो ओके भन्नाले एकदमै ल खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद दाइ एकदम दाइको लागि ताली ल माउन्ट एभरेस्ट 2 times वाउ 2 times ल चढ्नु भएको वाह नट अ जोक है यता हाम्रो दाइ पनि हुनुहुन्छ यता अर्को दाइ पनि हुनुहुन्छ यहाँसम्म रुँदै आउने दिदी हुनुहुन्छ र उसको लागि उहाँ मोटिभेट गर्दै ल्याउनु हुने हाम्रो महान दाइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हो मोटिभेट हजुर यहाँ उडी आउने उहाँ चाहिँ रुँदै आँसुमा पौडी खेल्यो भने हुन्थ्यो होला लासे कि यता हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम Hello, how are you? I'm doing great. How are you feeling? Pretty good. It's good, yeah. Happy Okay, to be here. yeah. ल एकदमै हाम्रो है साहसी Descent begins on day 4 and 5 now, guys. So we woke up early in the morning and we are moving towards the viewpoint so that we could immerse ourselves one last time into the beauty of this scenery. After days of climbing, freezing mornings, and questioning every life choice on the stairs, this view somehow makes all of it worth it. We are standing in the middle of these enormous Himalayan peaks, and it genuinely feels unreal. The air is freezing, but the moment the sunlight hits the snow, the whole place changes. The peaks start glowing orange and gold, and for a few minutes everything just goes quiet. No traffic, no notifications, no noise, just mountains, cold air, and that weird mix of exhaustion and peace.
Now we are going down. While going back to Deurali, we saw a helicopter transporting someone. It's quite common to book a helicopter here, as we heard, because people fall sick because of altitude sickness. The view towards Deurali is really beautiful, and I remember this song by Prem Dos Pradhan sir. Bajko pathalaunde chharai gijaunde, Bajko pathalaunde chharai gijaunde, ukaliko badalulai udaunde jilyaunde, goras khari pakho khulyo, pakho khulyo, pakho khulyo, देउरालीमा बतास चल्यो, देउरालीमा बतास चल्यो, बतास चल्यो, बतास चल्यो, बतास चल्यो. Yes, we finally reached Deurali, our first stop. While coming down. Hello. Where are you from? France. Ah bon? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ah, cool. Further continuing down, we met our other group. If you remember, they didn't continue from Himalaya Hotel. So while coming down, we met them at Bamboo, and we are now continuing together with them. And on the way, we met Dai, who is making doko. Or doko is a traditional hand-woven bamboo basket used in Nepal to carry heavy loads, especially in the villages, woven mainly in the V shape. And it is carried on the back using namlo, or strap placed across the forehead. This view is from Lower Sinoa as we continued further down. This is Chomrong in the view. Looks almost unreal. Chomrong sits there quietly on the opposite hillside, its colorful rooftops scattered along the steep green slope like tiny pieces of a painting. Let's continue our journey down. Namaste. Hello. Namaste, Babu. Hello. Where are you guys from? Singapore. Oh wow, nice. Small country, but beautiful and developed, I think. Yeah. I mean, nothing compared to this. Not like, yeah, of course. Like this. Cool. So have fun in Nepal. Thank you. Yeah, have a good time. Bye. Bye. सो हामी अहिले अब झिनु डाँडामा हट स्प्रिङ एबिसी कम्प्लिट गऱ्यौँ अब हैन यो जहाँ पनि गएर सोनिया पाइ गरे अब हामी झिनु डाँडा सबभन्दा पहिला सोनिया हट पुगेको स्प्रिङ है ओके गाइस Guys, हट स्प्रिङ नाइस हुन सक्छ है सो जुकाले टोकेको हैन 4 दिनदेखि राम्रोसँग ननुहाएको आज रिल्याक्स हुन्छ जस्तो छ है. After days of trekking through the Annapurna region, the hot springs at Zinudada felt less like a tourist spot, but more like a very hard-earned reward. The water was lukewarm and it helped us alleviate our pain. I got bit by leech, but locals here say that if the bite is in a controlled way, it can be used for some sort of healing. But I'm aware of hirurotherapy as well, the medical practice. Yeah, let's listen to the local, what they have to say. दिदी जुकाको बारेमा के भन्दिनु त जुकाले टोक्यो भने राम्रो हुन्छ कि राम्रो हुन्छ एकदम त्यो के रे त्यो नराम्रो नराम्रो रगत जाने हो देशले के गर्छ भने कोही पोखर लिएर आगाउन दिन्छ हामी त डर लाग्छ. So basically she is saying that the leech will suck away the bad blood, hence in a way purification. That's the local belief here.
Our guide Dai gave surprise to Vivek to celebrate his marriage in a week's time with Anisa Bauju. They were very happy with the surprise. अनिसा है यो त खुसी नै हुन्छ Our guide Dai honored Sonia with her khada because she reached ABC top first. Jokes apart, we celebrated this moment because we completed the trip and he honored us with a khada and we also honored him with a khada. Khada is a traditional ceremonial scarf deeply rooted in the culture of Nepal and it symbolizes purity, compassion and respect. अनि अल्सो यो सबै ट्रिप अर्गनाइज गर्ने अनु दाइको लागि पनि एउटा ताली I would like to say thanks to Progress. ल हाम्रो really appreciate it. Thanks. थ्यांक यू सो मच We thanked each other for the success of this trip and now we are descending down to CY from where we will take jeep back to Pokhara. To summarize this ABC trek for me, I felt here how little we actually need to feel happy. Good people, cold air, a long trail, and views that make us stop talking for a minute. Annapurna Base Camp, definitely one I will never forget. From crowded cities to quiet mountain trails, this journey reminded me the real happiness. Thank you so much guys for watching my vlog. Stay tuned. That's the ABC map for you guys. Go plan your trip now. And before we hang up, have you counted the number of nationalities? Have you played this game along with me during the part 1 and part 2 of this video? We made 30 nationalities on the route up and down to Israel, Australia, India, Czech Republic, Germany, Mexico, Norway, Vietnam, Malaysia, Belgium, Nepal, France and Singapore. So subscribe to my channel guys, like, comment and share. Thank you.